হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের ক্লাসে সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিস্ট্রির এমসিকিউগুলো নিয়েই আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। তো চলো ক্লাসটি স্টার্ট করা যাক। হু মেড অ্যান অ্যাটেম্পট অন দ্য লাইফ অফ লর্ড হার্ডিঞ্জ ইন 1912? 1912 সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণহানির কে চেষ্টা করেছিলেন? রাইট আনসার এ, রাসবিহারী বোস। 1912 সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণহানির চেষ্টা করেছিলেন রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বোস মেড অ্যান অ্যাটেম্পট অন দ্য লাইফ অফ লর্ড হার্ডিঞ্জ ইন 1912. নেম দ্য অথর অব দ্য বুক ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম বইটির লেখকের নাম হল রাইট আনসার এ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম বইটির লেখকের নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। দ্য অথর অব দ্য বুক ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। দ্য অ্যাক্ট অফ 1919 ইজ নো অ্যাজ দ্য। 1919 সালের আইন হিসাবে পরিচিত হল রাইট আনসার সি, মন্টফোর্ড অ্যাক্ট। 1919 সালের আইন হিসাবে পরিচিত মন্টফোর্ড অ্যাক্ট। দ্য অ্যাক্ট অফ 1919 is known as the Montfort Act. Which incident forced Mahatma Gandhi to call for the suspension of the non-cooperation movement in 1922? কোন ঘটনাটি 1922 সালে মহাত্মা গান্ধীকে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার আহ্বান জানাতে বাধ্য করেছিল? রাইট আনসার এ, দ্য মব ভায়োলেন্স ইন চৌরি চৌরা। দ্য মব ভায়োলেন্স ইন চৌরি চৌরা ঘটনাটি 1922 সালে মহাত্মা গান্ধীকে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার আহ্বান জানাতে বাধ্য করেছিল। দ্য মব ভায়োলেন্স ইন চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট ফোর্সড মহাত্মা গান্ধী টু কল ফর দ্য সাসপেনশন অফ দ্য নন কপারেশন মুভমেন্ট ইন 1922. In which Congress session was the demand for complete independence first made? কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়? রাইট আনসার সি, লাহোর। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়। লাহোর কংগ্রেস সেশন ওয়াজ দ্য ডিমান্ড ফর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফার্স্ট মেড। হু রেইজড দ্য স্লোগান লং লাইভ রেভলিউশন ইন দ্য সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, দিল্লি? দিল্লির কেন্দ্রীয় বিধানসভায় কে লং লাইভ রেভলিউশন স্লোগান তুলেছিলেন? রাইট আনসার এ, ভগৎ সিং। দিল্লির কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ভগৎ সিং লং লাইভ রেভলিউশন স্লোগান তুলেছিলেন। ভগৎ সিং রেইজড দ্য স্লোগান লং লাইভ রেভলিউশন ইন দ্য সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, দিল্লি। হু লেড দ্য মুসলিম ডেপুটেশন অ্যাট সিমলা ইন 1906? 1906 সালে সিমলায় মুসলিম ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন কে? রাইট আনসার সি, আগা খান। 1906 সালে সিমলায় মুসলিম ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন আগা খান। আগা খান লেড দ্য মুসলিম ডেপুটেশন অ্যাট সিমলা ইন 1906. Which incident in the colonial history of India marks the first war of independence? ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কোন ঘটনাটি প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধকে চিহ্নিত করে? রাইট আনসার ডি, দ্য সিপয় মুটিনি ইন 1857 বা 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের
1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনাটি প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধকে চিহ্নিত করে। দ্য সিপাই মুটিনি ইন 1857 ইনসিডেন্ট ইন দ্য কলোনিয়াল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া মার্কস দ্য ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। In which ancient text do you find the earliest reference to the Varna system? কোন প্রাচীন পাঠে বর্ণপদ্ধতির প্রাচীনতম উল্লেখ খুঁজে পান? রাইট আনসার বি, দ্য ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ প্রাচীন পাঠে বর্ণপদ্ধতির প্রাচীনতম উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। দ্য ঋগ্বেদ অ্যান্সিয়েন্ট টেক্সট ফাইন্ড দ্য আর্লিয়েস্ট রেফারেন্স টু দ্য বর্ণা সিস্টেম। নেম দ্য ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন ফাউন্ডেড বাই মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনের নাম বলুন। রাইট আনসার বি, দ্য মজদুর মহাজন। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনের নাম হল দ্য মজদুর মহাজন। দ্য মজদুর মহাজন, দ্য ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন ফাউন্ডেড বাই মহাত্মা গান্ধী। হু কম্পোজড দ্য এলাহাবাদ প্রশস্তি অব সমুদ্রগুপ্তা। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি কে রচনা করেন? রাইট আনসার ডি, হরিসেনা। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা করেন হরিসেনা। হরিসেনা কম্পোজড দ্য এলাহাবাদ প্রশস্তি অব সমুদ্রগুপ্তা। হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অব দ্য অনুশীলন সমিতি। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? রাইট আনসার সি, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অব দ্য অনুশীলন সমিতি। হু ওয়াজ দ্য কৈবর্ত চিফ হু রেবেলড এগেনস্ট দ্য পালা রুলার মহিপালা টু অফ বেঙ্গল। কৈবর্ত প্রধান কে ছিলেন যিনি বাংলার পাল শাসক দ্বিতীয় মহিপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন? রাইট আনসার সি, দিব্যা। কৈবর্ত প্রধান দিব্যা ছিলেন বাংলার পাল শাসক দ্বিতীয় মহিপালের বিরুদ্ধে যিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। দিব্যা ওয়াজ দ্য কৈবর্ত চিফ হু রেবেলড এগেনস্ট দ্য পালা রুলার মহিপাল টু অফ বেঙ্গল। হোয়ার ওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজ ফার্স্ট এস্টাবলিশড। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? রাইট আনসার সি, সিঙ্গাপুর। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সিঙ্গাপুরে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ফার্স্ট এস্টাবলিশড ইন সিঙ্গাপুর। হু অ্যামং দ্য গুপ্তা রুলার্স ওয়াজ নোন অ্যাজ লিচ্ছবি দৌহিত্রা। গুপ্ত শাসকদের মধ্যে কে লিচ্ছবি দৌহিত্র নামে পরিচিত ছিলেন? রাইট আনসার এ, সমুদ্রগুপ্তা। গুপ্ত শাসকদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি দৌহিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তা ওয়াজ নোন অ্যাজ লিচ্ছবি দৌহিত্রা। দ্য নিউজ অব দ্য ইন্ডিগো রেভল্ট ওয়াজ রেগুলারলি হাইলাইটেড ইন দ্য। নীল বিদ্রোহের খবর নিয়মিতভাবে হাইলাইট করা হয়েছিল। রাইট আনসার এ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট। নীল বিদ্রোহের খবর নিয়মিতভাবে হাইলাইট করা হয়েছিল হিন্দু প্যাট্রিয়টে। দ্য নিউজ অব দ্য ইন্ডিগো রিভল্ট ওয়াজ রেগুলারলি হাইলাইটেড ইন দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট। দ্য খালিমপুর কপাল প্লেট ইনফর্ম আস অ্যাবাউট দ্য মিলিটারি এক্সপ্লয়েট অফ পাল রুলার। খালিমপুর তাম্রশাসন পাল শাসকের সামরিক শোষণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। রাইট আনসার সি, ধর্মপাল। খালিমপুর তাম্রশাসন পাল শাসকের সামরিক শোষণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে ধর্মপাল। দ্য খালিমপুর কপাল প্লেট ইনফর্ম আস অ্যাবাউট দ্য মিলিটারি এক্সপ্লয়েট অফ পাল রুলার, ধর্মপাল। হু ওয়াজ দ্য অথর অব দ্য বুক তারিখি ফিরোজ শাহী। তারিখি ফিরোজ শাহী গ্রন্থের রচয়িতা কে? রাইট আনসার সি, জিয়াউদ্দিন বারানি। তারিখি ফিরোজ শাহী গ্রন্থের রচয়িতা জিয়াউদ্দিন বারানি। জিয়াউদ্দিন বারানি ওয়াজ দ্য অথর অব দ্য বুক তারিখি ফিরোজ শাহী। হু ওয়াজ দ্য লাস্ট রুলার অফ দিল্লি সালতানাত। দিল্লি সালতানাতের শেষ শাসক কে ছিলেন? রাইট আনসার বি,
ইব্রাহিম লোদি। দিল্লি সালতানাতে শেষ শাসক ছিলেন ইব্রাহিম লোদি। ইব্রাহিম লোদি ওয়াজ দ্য লাস্ট রুলার অফ দিল্লি সালতানাত। হু ওয়াজ দ্য লিডার অব দ্য খুদাই খিদমতগার? খুদাই খিদমতগারের নেতা কে ছিলেন? রাইট অ্যান্সার ডি, নান অফ দেম। খুদাই খিদমতগারের নেতা এদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। দ্য কৃষক প্রজা পার্টি ইন বেঙ্গল ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই? বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়? রাইট অ্যান্সার এ কে ফজলুল হক। বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এ কে ফজলুল হকের দ্বারা। দ্য কৃষক প্রজা পার্টি ইন বেঙ্গল ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই এ কে ফজলুল হক। হু ওয়াজ টোডারমাল? কে টোডারমাল ছিলেন? রাইট অ্যান্সার বি, এ রেভিনিউ এক্সপার্ট ইন আকবরস কোর্ট। টোডারমাল ছিলেন আকবরের দরবারে রাজস্ব বিশেষজ্ঞ। টোডারমাল ওয়াজ এ রেভিনিউ এক্সপার্ট ইন আকবরস কোর্ট। হু ওয়াজ নাসিরুদ্দিন চিরাগ? নাসিরুদ্দিন চিরাগ কে ছিলেন? রাইট অ্যান্সার বি, এ সুফি সেন্ট। নাসিরুদ্দিন চিরাগ ছিলেন একজন সুফি সাধক। নাসিরুদ্দিন চিরাগ ওয়াজ এ সুফি সেন্ট। At what place did Mahatma Gandhi have the first experience of mass movement in India? ভারতে গণ আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধী কোন জায়গায় পেয়েছিলেন? রাইট অ্যান্সার ডি, চম্পারণ। ভারতে গণ আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধী পেয়েছিলেন চম্পারণে। চম্পারণ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মাস মুভমেন্ট স্টার্টেড বাই মহাত্মা গান্ধী ইন ইন্ডিয়া। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ভিজিটেড জাহাঙ্গীরস কোর্ট? নিচের মধ্যে কে জাহাঙ্গীরের দরবারে গিয়েছিলেন? রাইট অ্যান্সার সি, স্যার থমাস রো। স্যার থমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে গিয়েছিলেন। স্যার থমাস রো ভিজিটেড জাহাঙ্গীরস কোর্ট। আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই শেষ করছি। আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটি লাইক করো, ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর ক্লাসের বিষয়ে আমার সাথে তোমরা যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও তো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা চেক করে নিও। তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। বাই।